Hello. I recently got word this afternoon from our laboratory that we have 4 more COVID-19 positive cases in Prince Edward Island. All 4 are men between the ages of 55 and 70 who have returned from international travel. 2 from Europe, 1 from the United States, and 1 from the Caribbean. All are at home and doing well, and all 4 did self-isolation upon their return. I literally just got off the phone with them, and Public Health Nursing will be initiating contact follow-up with them tonight, and certainly we'll get further details about them and their returning flights, for instance, and that will be made available as we talked about this morning. As I promised, as soon as possible after we know about cases, we are advising the public and trying to keep you up to date about the cases and do so as soon as I can after I've spoken to them. It's a great example again, and I thank people for self-isolating, because in so doing they have protected many other islanders. And I will try to say that in French as well. Aujourd'hui, j'ai eu les nouvelles qu'on a reçu 4 autres cas positifs pour Covid-19 ici à l'île du Prince-Édouard. C'est les hommes entre les âges 55 à 70, tous qui retournent des voyages hors du pays, 2 d'Europe, 1 du Caraïbe et 1 des États-Unis. Tous les 4 ont mis en auto-isolation depuis leur retour, et puis je les remercie pour faire ça parce qu'ils ont protégé les autres en suivre cette direction. Je viens de les parler cet après-midi, et ce soir les infirmières de santé publique vont les parler et avoir plus de détails à part des vols qu'ils ont pris, mais je voulais vous informer tout de suite après que je l'ai parlé. So I'll just open it up to questions at this point. Hi there. You said there were 4 more cases, all men between 55 and 70. Are they in Queens County? Where are they located on PEI? There were 2 in Queens County and 2 in Prince County. And, I see that there's a gentleman who's at 70. I know that the concern is for people who are a little bit older. What are the symptoms like for all these new cases? Are there any that at this point would maybe need to be hospitalized? Well, I'm hoping none of them will be hospitalized, and I know none of us want any of them to be hospitalized. The symptoms certainly are quite typical of what we hear about COVID-19, with aches, fatigue, cough, fever, and sort of a range of those symptoms for each of them. Daniel Brown, Guardian. Hi there. I'm wondering, is there any connection between these individuals? No connection between these 4 cases. Okay. Thank you. Sean McDougall, Eastern Graphic. Good evening, Dr. Morrison. I had a question in regards to contact tracing. Given that we've had 4 new cases announced today, do you feel like it's going to be manageable to maintain contact tracing as the number of cases? And they are expecting that this is where the real work starts with so many new cases, because they're following up with the cases themselves, but also their contacts. And there will be lots of work for them. And I do think it's manageable. That's what they're doing. And that contact tracing is so important. Making sure that the contacts that need to be tested will be tested, giving them information, and making sure they are isolating, self-isolating. So
this is where public health nursing is such a great team, and their role is so important. And they have been preparing in the sense that they know that their job will be essential in this regard in the days and weeks ahead. Okay, and just to follow up on that, how long does it take to go through the contact tracing process? Well, I think it depends on how many contacts the case has. So, for instance, if one case hasn't been anywhere, seen anyone, traveled with anyone else except a partner, then that makes the contact tracing much easier than, for instance, what happened in Newfoundland, and that was on, publicized in the media, where one person was at a funeral and infected a large number of other people. And so that's where the contact tracing, of course, is more challenging. Okay, thank you. Laurent, la voix acadienne. Bonsoir, Dr Morrison. Est-ce que vous avez plus de détails sur quand est-ce qu'ils sont revenus à Lille et quand est-ce que leurs symptômes sont apparus, au bout de combien de temps? Alors, j'ai pas porté l'exact détail, mais ils sont revenus il y a à peu près une semaine, et puis les symptômes on est arrivé plusieurs jours après qu'ils viennent d'arriver ici. Julien Lepage, Radio-Canada. Docteur Morrison, est-ce que vous pouvez répondre à l'une des questions qui a été posée en anglais juste avant? Comment allez-vous faire pour continuer à traquer les gens, les connexions entre les cas au fur et à mesure que leur nombre vont grandir et se multiplier à l'île du Prince-Édouard? Ça va être très important d'en faire. Je sais que les infirmières de santé publique, ils savaient que ça va arriver, et ils sont préparés d'en faire, mais je sais que ça va être beaucoup plus de travail pour eux, de faire pas seulement le contact avec le cas, mais avec tous les contacts. Et alors, c'est une autre raison pour isolé, parce que s'il n'y a pas grand nombre pour avoir du contact, c'est meilleur que ce qui est arrivé en Terre-Neuve avec une personne et puis a infecté beaucoup d'autres. Ça peut arriver si vous ne restez pas chez vous. Docteur Maurice, parce que j'ai cru qu'en dit que les personnes sont âgées entre 55 et 70 ans, cela voudrait dire que la personne qui a 70 ans est le cas le plus âgé pour le moment à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que vous êtes inquiète pour cette personne qui est la plus âgée et qui est potentiellement la plus à risque et la plus vulnérable? Ça m'inquiète parce que, comme vous dites, ils sont un peu plus âgés, alors ils sont à plus de risque d'avoir les complications. Alors, ils sont chez eux au moment, et j'espère que tout va bien et ça continue. Merci. Thank you.